For the first time, nafikiri wenye wamechukua statement zetu kutoka hapa ni askari wetu kutoka kule Eldoret na mkubwa hapa wa headquarters yetu ya Rift Valley, na apili yetu kubwa kwanza, ama apili yangu kubwa sana ni ya kwamba police station zote ni sawa. Tuko na police station kule Eldoret, tuko na police station Ban Forest, na tuko na police station Keses, tuko na police station Kapseret, tuko na police station Langas. Nafikiri wasitumie resources, waache kutumia resources ya wananchi kwa njia mbaya. Kwa sababu ile maswali wametuliza hapa ni maswali tungejibu kula Eldoret bado na ingekuwa sawa sawa. Although ni wasting of time, wanadaisha ni kazi yao, na pia sisi tumekubaliana na wao ya kwamba kama kuna kitu yote wanaweza investigate ni sawa. Mtu kama mimi naongea as Oscar Sudi, nifikirie namna ya kuweza kupanga mambo ya utoto ama kupangia mtu kama yule mzee wetu former prime minister. Na pia vile vile shida kubwa sana ya hii Kenya ni kuwa biased, because sisi tumeitwa, mtu kama mimi kuanzia 2013 to 2017 sijaikuwa na kesi yoyote. Tuko available kama vile nilisema asubuhi, we are ready for anything, we are ready anytime. Hata wakisema turudi kesho, sisi tuna comply, kwa sababu hata wenye wanatuita wao hawana uwezo yoyote, ni polisi wa kawaida wadogo. Wale wanamwambia tu hawa ita ule ita yule, sisi tuko tayari. Lakini cha muhimu sana nataka ni Wakenya wajue ya kwamba haya mambo yote ni siasa. Wakuwe watulivu na mtu yote asifikirie kuna anything, na hakuna mtu anaweza panga kitu ya ujinga kama ile. Polisi wenyewe wafanye investigation yao mpaka penye watapata. Na ya kustajabisha zaidi, nimeona rais pia amesema ati kama mzee wetu Raila Odinga angekuwa nje ama angekufa, hii nchi ingekuwa inawaka moto. Nataka niambie rais, wacha kuwa mkabila, na nimekataza mara mingi, nimekuambia kuwa rais wa Kenya, wacha kuwa rais wa watu wawili watatu ama kwa na fulani. Wakati tulilingo kule Kisumu Kondele au kusema chochote. Na nataka nikuambie ni vizuri ujue wewe ni rais, wenye walikupigia kura, wenye hawakupigia kura, so long as mtu yote ako na kipande katika taifa la Kenya, wewe ni rais wao. So sisi wengine tumejitolea tuangaishwe vile wanataka. We don't care, we don't bother. We have all time kukuja hapa kusunguka na vitu ya upuzi. Sisi tumekubaliana naye. Mimi ni mwanasiasa na ninaongoza wananchi. Kama kuna anything ilipangwa, ni wao kutafuta namna yoyote na kufanya investigation ya kutosha, na investigation kama ile ya watu wengi na kulikuwa na video. You don't have to look for Oscar Sudi. Unachukua wale walifanya hiyo kitendo and then you grill them. Now watatoa enough evidence. Yes, we got summons to appear at DCI through their Twitter account via our WhatsApp numbers, and we complied, and we've been here since 1 o'clock. We have recorded our statements. We have given them all the information that they required. I want to say that the police have been very cooperative, and we have been very cooperative. And I think there's a change in the way things are being done going forward. There is no more fear of those calls from above. We want to say that the incident, we still say that it was a very unfortunate incident, and it should not happen to anyone. It should not happen anywhere.
And we just ask the government to treat all incidences that occur fairly and with the seriousness that they have given this investigation. We have left our mobile phones with them because they want to do a forensic audit on them, and that is okay. We are very comfortable with what is happening. My only concern is sentiments that have been attributed to our president today. I think our president should rise above petty politics. He should rise above social media gossip, and he should govern this country, even with the little days that he has. He should really, even if he can redeem himself with a few days remaining and act like a president and not like a social media person. He's made very unfortunate remarks, and we shall not. We'll just tell him to please style up a little bit, because he's the president of the Republic of Kenya. Those who voted for him, those who didn't vote for him, who is persecuting now, we are all Kenyans, and this country belongs to us all. Finally, I want to appeal to all politicians across the country that do not buy our youth alcohol, do not ferry youths to political gatherings or to funerals. Walk into a funeral alone, quietly, like I did at Mzee Kibor's funeral. But let us not ferry people who will end up causing destruction and causing mayhem, especially because they are intoxicated. So I think as leaders from Rift Valley, we want to say thank you to the policemen here and appeal to Kenyans entirely in the entire nation that let us maintain peace. We have a very few days to go to liberate the country fully from these barbaric behaviors, and I think it's upon Kenyans to vote wisely, vote peacefully, and we shall redeem this country. As I said in the morning, the trend on the 9th of August. And we want to assure Kenyans that the way the police have behaved today, that is the way they should behave even in the future. The regional commissioner here did not pick any call, did not go out to go and talk to somebody in order to get instructions. He's just finished with us and says, leave us with your phones, go back home, thank you for cooperating. And that's how it should be. But also going forward, I see no reason why we came to Nakuru. We don't even have fuel now to go back to Eldoret. I was hoping maybe they would have flown us here the way they flew Sudi, but now it's a bit late. So we'll find means. Maybe you guys can give us accommodation here in Nakuru until when we get fuel. But we want to appreciate, and the police want to thank them and let them continue like that. Investigate this matter to the bitter end, and we want to thank His Excellency the Deputy President for being very magnanimous and issuing an apology and reprimanding that act. That is leadership. Unlike others who, when DP was stoned in Kondele, they tried to find a lot of words to try and justify why the DP was stoned in Kondele. I want to say we, as UDA, we will stand for peace. We will stand for what is right. We will always speak for what we believe is the right of ours, is our right, and the right of the people we represent. We are going back to the campaign trail. You know, our nominations are on 14th of this month, so we'll be on the ground. But as and when they need us, we shall see them, whether it will be in Eldoret, whether it is here, whether Mombasa, we'll be available. Mine is just to say that we are here following the summons. Mine, I saw it on the social media, and I came exactly at by 9:30 I was here. We were taken into interrogation, and it's a fact. It's a fact that there was no planning. Nobody even knew that the Prime Minister was coming to the place. And I was hoping that he could have come. He could have come maybe when the funeral service was going on. I believe when all the leaders were present, we could have been able to talk to the attendees so that they can maintain peace. But he came very late when we were lowering the grave when we were lowering the casket when we were lowering the casket to the grave. So it was unfortunate, and I believe that no leader should be blamed for what happened. We are very sorry about it. We really apologize as leaders from the Rift, and we feel that we want to tell our supporters to really maintain peace during this time, because such things can be used by our opponents for other purposes. We also want to call upon our opponents not to use such
such events that are quite unfortunate to settle political scores. It's quite unfortunate that that one can happen, and we are calling on the authorities to really investigate the matter and get to the bottom of it, so that nobody is accused falsely. But from where I'm standing, I believe 99% of the people who attended the funeral, nobody knew that the former Prime Minister is coming, and that is still our position. And I also categorically say no leader organized the belting of stones on the chopper. That one I can confirm with certainty. But of course they want to look for fodder, they want to look for they want to do a case whereby we want to cause emotions in this country, which is quite unfortunate. But let us face the facts. We should not have been here to answer to things that are so frivolous and things that do not add any value. And we have wasted a lot of time, and I know that we shall still waste some time, but the facts are facts. But in this country, you know the state, what the state does. Make sure that maybe what the others does is good, what on our side we do is bad. And I want to say categorically that if you even pick the Linturi case of the Madoado, there was the Raila case of the Madoado. We only saw NCIC summoning Raila. We have never known up to today what really happened, because for Linturi case he was picked up, locked up in the cell, and for Raila we didn't see what happened. So we also want to tell our security operators, let them be very fair when they are investigating all the issues, so that our people can feel that we are in a country where the rule of law is obeyed. The people are so many, and no one should be accused as a leader that you organize for such a thing. And as I said, and I said inside there, I believe no leader in Uasin Gishu, no leader in Rift Valley, no leader who is appearing here organized for such. That one we are standing by it. Pole sana kwa ile mambo imefanyika ambaye wanaangaishwa, na sisi tumezoea kuangaishwa, lakini jambo langu tu ni pengine mzoea, watu mmezoea mtu kama Caleb ni ya kwanza. Don't be worried Caleb, utazoea, kwa sababu kama hatujamaliza hii uchaguzi, hii mambo tumekuwa ni ya kawaida. Lakini jambo langu ningependa tu ni kuzungumza na rais wangu Uhuru Muigai Kenyatta, and I have been telling him the way he's conducting things in Kenya, asipochunga atahakisha moto ambaye moja alikuwa anasema kuhakisha ni rahisi na kupima ni nini, kuzima ni ngumu. Because leo anasema hivi, kesho anasema hivi. Why are people who are special and others are not special? Wewe umezungumza, kwanza ni kurudie siku ya leo vile umefanya. You have been abusing Ruto kwa kupeleka pesa kuchanga churches. And I want to tell you today, have you forgotten? Leo umepeleka milioni 10 in one church. 10 million. Na ukatolea Raila milioni 2. Na ukatolea Kalonzo milioni 1. Please, wewe tumekumalizia miaka yako 10. If you want to wear, wachana na siasa. Because the more you come out, the more you be responded. And it's not only us, but raia, wale wana akili, watakujibu mambo mingi sana. Wewe kubali uende kama Kibaki, wacha siasa ifanywe. Baba yako hakumaliza shida za Kenya, moja hakumaliza shida za Kenya, Kibaki hakumaliza shida za Kenya. Hata wewe hautamaliza, ni kuongeza umeongeza shida za Kenya. So wacha wale wataweza kuja kupima, wakuje waweze kusaidiana. You score Ruto all the time. William, shati nyeupe, tai nyekundu, all those things. Don't put us in the problem. Kama mmekosana na deputy president na hujatuambia ni makosa gani, usituingize kwa hiyo shida zile ambaye tuelewi hata kidogo. Sisi watu wa Rift Valley we are peaceful. Na mimi nauliza wajumbe wa Rift Valley wajue, nikiwa mmoja wao naongoza, tutaandamwa lakini msijali. Sisi tunahesabu siku, kama mtu amefungwa jela miaka 10, hahesabu ile siku amekaa. The days remaining now. Hii mambo ifanye nini? Hii mambo ikwishe. And one day we shall be free. Hii watu na ile uongo unafanya. Na hii project yako unauza na nguvu na kupiga watu wengine. Usisahau watu wa Rift Valley walikupigia 2002, 2013, 2017 mara mbili.
We deserve respect na tunakuheshimu. Wewe kama miaka yako 10, wacha kuangaisha sisi. Tafadhali be focused and be humble kama Kibaki. Hata sasa hivi wengine wakuulizwa Kibaki yako wapi hawajui. Kwa sababu alienda na akafanya nini? Akanyamaza. Sasa ukiangaiza hawa wajumbe kuwaleta hapa kufanya nini? Na lile Odinga akisema wadoa, hiyo is not an issue. Wachana na Kenya wakae pamoja. Don't interfere with the politics of Kenya. Wachana na watu wajipeleke pahali wanafanya nini? Wanataka. Tafadhali, and people of Rift Valley, keep peace. Hata tukuwekwa macho kidole, tafadhali watu wa Rift Valley, don't accept and there will be no fight. And we are going to assure him, wanataka kugawanya kura za Rift Valley ili Wakalenjin wakosana na watu wengine wa divide kura. Hiyo haitawezekana ngo. Hatutapigana, hatutakosana, tutakaa kama pete na chata na pete pamoja. Haiwezekani.